Government going ahead with mantra of monetize and modernize, PM Modi. Prime Minister Narendra Modi, while addressing a webinar on divestment plans and implementation of budget announcements, said the government is going ahead with the mantra of monetize and modernize. The amount collected from monetization and divestment will be used for funding development projects, he said. He said this would modernize the entire sector and help in employment generation. Government allows private banks to conduct government's banking transactions. The government on Wednesday announced it has lifted the embargo on private sector banks for the conduct of government-related banking transactions. These transactions include taxes and other revenue payment facilities, pension payments, and small savings schemes, among others. Private banks can now be equal partners in development of the Indian economy, Finance Minister Nirmala Sitharaman said. Pichai others back Biden's $1.9 trillion bill in letter to US Congress. Over 150 business leaders, including Google CEO Sundar Pichai, have backed US President Joe Biden's $1.9 trillion COVID-19 relief plan, CNN reported. The executives have called for lawmakers to approve the package swiftly in a letter that will be sent to Congress on Wednesday. More must be done to put US on a trajectory for strong, durable recovery, the letter said. Hyundai to replace 82,000 electric car batteries at $900 million cost. Hyundai Motor will replace the battery systems in about 82,000 electric cars globally, which is likely to cost the company an estimated $900 million. The recall comes after the South Korean government found defects in some of the Hyundai vehicles' battery cells. It will recall around 76,000 Kona electric vehicles as well as some iconic electric vehicle and LX City models. Tagore Institute of Medical Science மருத்துவம் சார்ந்த துறையில் முன்னோடி நிறுவனம் டைம்ஸ். திண்டிவனத்தில் 1991 ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் டைம்ஸ் மருத்துவம் சார்ந்த புதிய கோர்ஸ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டைம்ஸ் பல மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி பல மருத்துவமனைகள் பணியமர்த்திய பெருமை கொண்ட நிறுவனம். டைம்ஸ் 10th மற்றும் +2 தேர்ச்சி பெற்று மற்றும் பெறாத மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை பெற வைத்து வழிகாட்டும் நிறுவனம். டைம்ஸ் அவர் கோர்சஸ் 10th +2 படித்தவர்களுக்கு நர்சிங், DMLT, X-ray, ECG, Clinical Assistant, Operation Theatre Assistant, CT Scan Technician, MRI Scan, Dialysis Technician மற்றும் பல கோர்ஸ்கள் உள்ளன. +2 டிகிரி படித்தவர்களுக்கு BSc MLT, BSc Dialysis Technician, BSc Cardio Care Technician, BSc Optometry, MBA Hospital Management இன்னும் பல சிறந்த வல்லுநர்களின் மூலம் பயிற்சி அளிக்கின்றோம். மருத்துவமனைகளில் செய்முறை பயிற்சி, 100% வேலை வாய்ப்பு, கை நிறைய சம்பளம். இன்றே சேர்ந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்கள். தாகூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ், செஞ்சி சாலை, சந்தைமேடு, திண்டிவனம். செல் 9944606035. Government approves production-linked incentive scheme worth 7,350 crore rupees for IT hardware sector. The Union Cabinet on Wednesday approved a production-linked incentive scheme for IT hardware worth 7,350 crore rupees. The scheme includes products like laptops, tablets, personal computers and servers. This completes the triangle of electronic manufacturing in India, said Union Minister Ravi Shankar Prasad, as PLI schemes for mobile phones and telecom gear have been announced earlier. Markets should trust RBI to manage government's borrowing plan. RBI Governor Shaktikant Das said in an interview that markets should trust the central bank to manage the government's ₹12 lakh crore borrowing requirement for 2021-22.
His comments came as bond markets continued to witness a sell-off following the budget announcement. RBI has several instruments to manage liquidity and it won't prematurely pull out liquidity to stifle growth, he added. SCBI asked NSE to explain reasons for not migrating to disaster recovery site. Markets Regulator Securities and Exchange Board of India has asked the National Stock Exchange to explain the reasons for not migrating to the disaster recovery site amid the trading halt that occurred on Wednesday. NSE has also been asked to carry out a detailed root cause analysis of the trading halt. The halt lasted for nearly 4 hours. NRS Builders and Contractors 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற பொறியாளர்கள், ஆர்க்கிடெக்ட் மற்றும் சிறந்த தொழில்நுட்பம் கொண்டு உங்களது கனவு இல்லத்தை வாழும் இல்லமாகவும் நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் தரமாகவும் மிக சரியான விலையிலும் லோ பட்ஜெட்டிலும் குறுகிய காலகட்டத்திலும் வாஸ்து வல்லுநர்களை கொண்டு நீர்வளம், மனையடை சாஸ்திரம் மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு சிறந்த முறையில் கட்டித்தருகிறது NRS Builders and Contractors. வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து வுட்வொர்க், இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ஸ், மாடுலர் கிச்சன் மற்றும் அரசு சாரா அனைத்து கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்குகளும் உரிய நேரத்தில் செய்து முடிக்கும் ஒரே நிறுவனம் NRS Builders and Contractors. NRS Builders and Contractors 88E செஞ்சி சாலை, திண்டிவனம். கன்சல்டிங் இன்ஜினியர் NR சுகர்நாத் BE BS, இன்ஜினியர் முகமது ஹுசேன் BE MBA. கான்டாக்ட் 9790 477 975 9841 7718 94 9381 3848 66 9944 606035. Investors became rupees 2.60 lakh crore richer in a day as markets witness heavy buying. Investors became richer by more than rupees 2.60 lakh crore on Wednesday as equity markets witnessed sharp gains in extended trading sessions. The total market capitalization of BSE listed companies jumped to rupees 2,398,816.57 crore at the end of the trading session. Equity benchmark Sensex soared 1,030 points and the Nifty rallied over 270 points after trading session was extended. US economic recovery is uneven and incomplete, Fed chief. The economic recovery from the ongoing pandemic in the world's largest economy, the US, remains uneven and far from complete. Federal Reserve Chair Jerome Powell has said the economy is a long way from our employment and inflation goals, and it is likely to take some time for substantial further progress to be achieved, he added. Rise in prices of commodity on imminent risk for Nifty 50 firms report. The rise in prices of key commodities such as crude, coal, copper, aluminium and iron ore poses a threat to nearly half of the Nifty 50 companies. Market cap, a buffer securities report has said. So far, companies have not seen a full impact as they had low-priced raw material inventories. But we see this an imminent risk, the report added.